بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية من جديد في سلسلة الدروس الإلكترونية لجوجل كلاس روم. لقد وصلنا إلى الفصل السابع Culture and the Language Teacher. From now on, we are trying to answer some questions. For example, what is a reasonable working definition of culture? What cultural adjustment process do most expatriates experience? What are the benefits of adjusting to another culture? What culture concepts can EFL/ESL teachers teach students? What problems do some EFL/ESL teachers have related to culture and language teaching and learning? At the beginning, let us now open the lecture with the first question. What is a reasonable working definition of culture? طبعا هنا أعزائي الطلبة نطرح التعريف العملي أو المنطقي إلى culture الثقافة. Although there are many ways to define culture, here it refers to the common values and beliefs of a people and the behaviors that reflect them. طبعا هو مصطلح يشير إلى القيم والمعتقدات الشائعة لشعب ما والسلوكيات التي تعكس ذلك. Turn the page. Yes, here my dear students, okay. بما أنه إحنا راح نحب إنه ندخل بالجانب المفيد، لكن راح نلخص لكم المادة. ننتقل مباشرة إلى صفحة 123 إلى صفحة 123 حسب التعليمات الوزارية. طبعا أعزائي الطلبة اللي تحد من المنهج تقلل من حجم المادة المقررة، لذلك سوف نشرح لكم السؤال الثاني. What are the benefits of adjusting to another culture? What are the benefits of adjusting to another culture? نعم، ما هي فوائد اكتساب ثقافة أخرى؟ طبعا مباشرة نأتي إلى النقاط. نمبر 1 الموجود، طبعا ما موجود على شكل نقاط، موجود التعداد تشوفونه بالشاشة أو بالكتاب. A fuller sense of security. A fuller sense of security. The possibility، طبعا الجانب الأول يعني الإحساس بالأمان، بالأمن والأمان، أكيد اكتساب ثقافة ثانية. okay. The possibility of greater success in the workplace. The possibility of establishing meaningful relationships with people from the culture. أكيد إقامة علاقات مع أناس من ثقافة أخرى. The possibility of gaining fluency in the language of the host country. اكتساب اللغة. A deeper understanding of one's own culture. A deeper understanding of oneself. طبعا فهم عميق إلى الثقافة الأخرى. أكيد هذه أعزائي الطلبة النقاط الست هي إجابة السؤال اللي تكلمنا عنه. الآن ننتقل إلى صفحة 124. What cultural concepts can EFL/ESL teachers teach students? ما هي المفاهيم الثقافية التي على المدرس أن يدرسها أو يعلمها إلى التلاميذ أو الطلبة؟ ما هي المفاهيم الثقافية؟ My dear students, we have four cultural concepts. Cross-cultural communication، طبعا فقط التعداد المطلوب هو التعداد لنا النقاط الأربعة. Cross-cultural communication includes adapting behaviors. طبعا هو cross-cultural communication هو تناطح الثقافات اللي يشمل تبني سلوك معين. 2. Cross-cultural communication involves problem solving. كذلك تناطح الثقافات يعني هو اكتساب ثقافات أخرى من بلدان أخرى عن طريق problem solving، حل المشكلات. To understand a culture, get to know individuals. لكي نفهم الثقافة لابد لنا من فهم الأفراد أولا. To understand another culture, study your own.
لفهم ثقافة معينة لابد أن يدرس الإنسان على جانبه الخاص. Cross-cultural communication includes adapting behavior. طبعا النقطة الأولى. A part of learning to communicate with people from other culture is knowing how to adapt one's behaviors, including non-behavior and discourse behaviors. non-verbal نعم غير حركية discourse behaviors. Non-verbal behaviors across culture. Non-verbal behavior includes kinesis. يعني طلبة kinesis يعني حركية اللي تشمل facial expressions يعني تعبير وجه، gaze، الإيماءات، and eye management وحركات العين gestures. نعم حركات الجسم touch and postures and movement والانحناءات والحركات التي يقوم بها الشخص. and proxemics اللي هو the use of space such as the distance people sit or stand from each other اللي هي المساحات اللي طبعا إذا شخص غريب أكيد نعم يجلس في مكان بعيد عن الآخر، أما إذا كانت صلة القربة بين شخصين مقربة جدا كيكون أصدقاء أو قريب من شخص فيكون مساحة الجلوس مقربة. نعم أعزائي الطلبة، نكتفي فقط بالباراجراف الأول يعني non-verbal behaviors across culture. هو هذا الباراجراف اللي مطلوب من عندكم. كما تلاحظون في الشاشة اللي هي صفحة 127 social cultural behaviors cross cultures. socio-cultural behaviors cross cultures. طبعا السلوكيات الثقافية الاجتماعية من خلال الثقافة. الباراجراف الأول اللي راح نقرأه هو المطلوب من عندكم اللي موجود على الشاشة. In addition to non-verbal aspects of culture الحركية، الأشياء الحركية يعني verbal منطوقة non-verbal راح يصير غير منطوقة أو حركية. EFL students can benefit from exposure to socio-cultural behaviors that follow the rules of speaking. This includes طبعا ما هي هذه socio-culture السلوكيات الثقافية الاجتماعية. The appropriate ways people interact in social settings الطرق اللي يتعامل معها الفرد في عند البيئة الاجتماعية such as مثل how to greet اللي هي التحيات make promises الوعود approve الموافقات disapprove الرفض show regret الندم apologize اعتذارات request طلبات المؤدبة complain الشكاوي give gifts الهدايا compliments الأطراء invite الدعوات refuse invitation رفض الدعوات offer العروض and thanks والشكر. The ways people in different cultures do these things are often quite different although there is some similarity across some cultures. يعني هاي تختلف من ثقافة إلى أخرى. نعم هذه المفاهيم الثقافية. My dear students, now let us turn to the problems. يعني مباشرة إلى problems. تشوفون يعني مادة جدا صار بها compression تلخيص. What problems do some EFL teachers have related to culture and language teaching and learning? Here we have two problems. طبعا عندنا مشكلتين اللي هي I can't seem to adjust problem اللي لا أستطيع أن أتأقلم. يعني الشخص يروح غير بلد ولكن لا يستطيع أن يتأقلم أو يكتسب عادات وتقاليد وثقافة البلد الآخر host البلد المضيف. Two, the learning the language of the host country اللي هي يعني اكتساب اللغة يكون أحيانا صعب. يعني اكتساب اللغة الثانية أحيانا يكون صعب كأنه مثل أنا أروح لإنجلترا وبالتالي لا أستطيع أن أكتسب اللغة باعتبار هناك اللغة الإنجليزية قد تكون صعبة أو أسافر إلى غير بلد لذلك لا أستطيع تعلم اللغة. إذن هذه هي المشكلة الثانية. نجي إلى أعزائي الطلبة إلى المشكلة الأولى. The I can't seem to adjust problem. هو المطلوب هو الباراجراف الأول والنقاط الجواب. As discussed earlier in this chapter, EFL teachers and ESL students and non-native EFL teachers studying abroad اللي يدرسون بالخارج go through a process of cultural adjustment that includes experiencing the loss of the familiar. Things taken for granted at home suddenly require close attention. Taking a bus, buying soup,
doing laundry, paying bills, or looking up a telephone number can all require far more effort than was expected. For some, these everyday problems create an emphatic emotional disruption, and it feels like cultural adjustment will never take place. But there are things we can do in a new culture to make the adjustment process easier. هناك بعض الأشياء التي تساعدنا أعزائي الطلبة على تبني ثقافة أخرى أو على اكتساب ثقافة أخرى رغم صعوبتها. من هذه النقاط أو الإجراءات: give yourself time، لابد أن تمنح نفسك الصبر والوقت. identify, accept and treat symptoms of culture shock، لابد من تحديد أعزائي الطلبة ومعالجة أعراض صدمة الثقافات. صدمة الثقافات نعم عندما يذهب شخص إلى بلد فيرى التقاليد والأعراف تتناسب تناسبا عكسيا مع ثقافته الأم، وبذلك هذه راح تشكل له صدمة ثقافة ولا بد الإنسان أن يصبر في ذلك الوقت والمكان. Talk with others who have successfully adjusted. نعم هذه نقطة جدا مهمة، أنه لا بد من التكلم مع الأشخاص الذين نعم كسروا هذا الجانب، الذين تأقلموا مع الثقافة الأخرى من أجل أن يمدونا بالنصائح المفيدة. Learn as much as possible about the host culture. نعم حاول التعلم قدر المستطاع من المعلومات عن ثقافة البلد المضيف. Get involved with people in the host culture. هاي نقطة مهمة جدا، أنه لا بد من تكوين شراكات وصداقات مع ثقافة البلد المضيف. Study the language of the host culture، ولا بد من دراسة لغة ذلك البلد. Finally here, in the last chapter of the last part of our lecture, let us take page 135 صفحة 135. The learning the language of the host country problem. طبعا هي المشكلة اللي تخص انه تعلم لغة الثقافة الأخرى. The problem of learning the language of the host country is specific to both ESL students and EFL teachers living abroad who want to learn the language of the host country. However, the problem here is discussed with EFL teacher in mind. Most of us thought out with great enthusiasm، طبعا enthusiasm حماس أو دراسة. However, many give up. طبعا العديد راح give up يتنازل أو يستسلم. It is not because we do not want to become fluent in the language. Most of us dream of gaining great proficiency. Rather, we give up because we get too busy to study the language or find we lack opportunities to actually. طبعا هاي نقطة مهمة، إنه لا توجد فرص كما يوحى إلينا to actually use the language. We speak English to our students, the office staff and administrators. We make friends with other EFL teachers and with fluent English-speaking acquaintances from the host culture, and we end up speaking English with them outside the workplace. When we venture out into the country, we meet people who jump at the chance to use English with a native speaker, and we oblige. As it turns out, opportunities to use the language of the host culture become limited. However, some of us are determined, and based on our experience with learning second languages, we agree that learning the language requires a great amount of effort. طبعا تعلم اللغة أعزائي الطلبة يحتاج إلى مقدار هائل من الوقت والجهد. Suggestions for learning the language of the host country include. طبعا هذه بعض الاقتراحات من أجل تعلم لغة البلد المضيف. For advice: continue studying the language، لابد من الاستمرار بدراسة اللغة. Talk on the responsibility for your own learning، نعم لابد من أن تكون لديك مسؤولية تعلم اللغة. Create and implement a learning plan، لابد من تكوين خطة دراسية. Build relationships with people in the community based on appropriate use of the language، لابد من تكوين علاقات نعم من أجل دراسة اللغة مع ناس البلد الآخر. أعزائي الطلبة، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه المحاضرة، آملين أنه فهمتوا المحاضرة بصورة جيدة. وإذا كانت هناك لديكم أي أسئلة تعلمون أنه موجود الوقت لكم في طرح الأسئلة على منصة التعليم الإلكتروني. I hope to see you again in this platform of education, Google Classroom. Thank you very much. Goodbye.